Till yesterday we have seen that what is OX. Okay, what is OX? It is nothing but the axis of spin, right? I will just revise in 5 minutes. Then we have seen that OI is nothing but the axis of precision. Okay, so this OI is nothing but the axis of precision, right? So what is axis of spin and what is axis of precision? Let us say this is a disc. Okay, so if you look, so this is the direction of the observer. Observer direction is very important. So if you are looking from the front, okay, the observed position is in such a way, then this disc is spinning with the angular velocity of omega, right? So uh, the disc is spinning about the axis, which is called as the axis of spin. Okay, and then yesterday we have also seen about the gyroscopic couple. So today we will be deriving about the gyroscopic couple. So gyroscopic couple is denoted by the C. So let us say we are applying a couple. We are applying a couple or applying a torque. Okay. So when we are applying a torque, what will happen? This x will go to the new position x dash. Okay. Now if you look from the top view, okay, if you look from the top view, you will find that this OX, this axis OX is turning about this axis OY, right? This axis OX is turning about this axis OY, right? And this axis is called as the axis of precision. So what is axis of precision? The axis about which the axis of spin turns when the torque is applied, right? And the angular velocity of this axis of spin when it is turning about OY is called as omega p, right? So omega is nothing but the angular velocity of spinning, and omega p is nothing but the angular velocity of precision, right? And then we have also derived one formula. What is that formula we have derived? Omega is equal to omega into omega p, right? This alpha is equal to omega into omega p. And what is this alpha? This alpha is nothing but the angular acceleration. And this angular acceleration is produced because of the applied torque. So torque required to produce this acceleration, or the torque or a couple required to precede this axis OX about the axis OY is known as gyroscopic couple or the torque. Okay. So till yesterday we have understand this concept. So if anyone have missed the lectures, you can watch the recorded lectures. So today we will derive the gyroscopic couple or the gyroscopic torque. Okay. So I hope you have understand alpha, omega, omega p, what is OX, what is OY. Okay. I hope you have understand this. Next. Now gyroscopic couple. Uh, so again, to understand the gyroscopic couple or to derive a formula C, okay. So again, consider the axis OX. So what is axis OX? Anybody? Axis OX is nothing but the axis about which the disc is spinning. Okay. So I have considered the axis OX. So axis OX is nothing but axis of spin. Let us say this is the observer position. This is the observed position. That is the direction of weaving, right? Okay. Now let us understand what is gyroscopic couple. Okay, so consider a disc which is spinning. Okay, let us say the disc, this axis of spin OX, and the disc is spinning with the axis of spin. One second, huh? 1 second. Hello. Okay, I will start once again. Okay, so I have considered OX, axis of spin, right? And this is the direction of weaving. Okay, and let us say that this disc is spinning in a counterclockwise direction. This disc is spinning in a counterclockwise direction. Okay, is it clear? Have you understand? This is the observer position, right? This is the axis of spin. This is the disc which is spinning in the counterclockwise direction when you are observing from this position, right? So this is what I have considered. So same thing what I have considered yesterday. Okay. Now let us say that the disc is spinning, or the disc is spinning about a new axis of rotation. And what is the new axis of rotation? OX dash. So what is OX dash? OX dash is nothing but the axis. See, basically what happens if you look from the top view,
if you look from the top, you can understand that whenever I am applying a torque, now already I have explained you what is torque. The torque is nothing but the couple or a gyroscopic torque is a torque which is required to precess this OX. To precess this OX means what? To turn this OX about the OY. And what is OY? Axis of precision. Okay. So this new axis, this disc is spinning about the new axis. Okay, and this new axis is turning about this new axis, which is called the OY or the axis of precision. Okay. So, and now what is the angular velocity of this OX? When it is precessing or turning about this OY, it is nothing but the omega p. Okay. So this is what we have understood yesterday. So again, today we will understand what are the different planes. Okay. Hello. So this is the axis of precision. Now let us say today we will understand one more axis which is called the axis OZ. Okay. So let me draw. So till yesterday we have understand two axes OX and OY. Okay. So let us introduce the third axis, because normally what happens, see, I have considered a axis OX about which the disk is spinning, and now you are applying a torque to the axis OX. Okay, now this axis OX is turning about the OY. What is OY? Axis of precision. Okay, now this reaction you will get on the third axis, and what is that reaction, that we have to understand. So I am introducing third axis. Let us say omega OZ and OZ dash. Okay. Now this OZ is called as the axis of gyroscopic couple, axis of active gyroscopic couple. What is axis of active gyroscopic couple? You can also call it as a applied couple, or you can also call it as a applied torque. Right? See, you are applying torque on this axis now, and then only this axis is precessing or turning about OY. Okay. So that is why this OZ is called as the axis of active gyroscopic couple. At the end you will understand what is axis of, what is active gyroscopic couple and all. Okay, and then this axis OZ, what is axis OZ now? OZ dash. So this OZ dash is nothing but the axis of reactive gyroscopic couple. See, basically you have to understand, to every equal action there is, there is opposite reaction, right? So whenever you are applying a torque, let us say you are applying a torque, let us say I call it as an active torque. Okay, then it will be opposed by the equal and opposite torque, which is called the reactive torque. Okay, so the axis of this active torque is called as the axis of active gyroscopic couple, and axis of this reactive torque is called as the axis of reactive gyroscopic couple. So guys, to understand the gyroscope, we have three axes: OX, OY, and OZ, and OZ dash. Is it clear? Now we will understand the next. Now let us understand this plane. What is this plane? This plane YOZ is nothing but the plane of spinning. Why it is called as a plane of spinning? See, you have to look from the front. If you are looking from the front, from this side, if you are looking from this side, okay, you can see that this disc is spinning. This disc is spinning on which axis? You will see this disc is spinning on this disc is spinning on this plane. So you will find the disc is spinning on this plane, or you can see that the disc is spinning to a plane parallel to this plane YOZ. समजते मी काय सांगतोय? ही तुमची जी डिस्क आहे तर तुम्ही समोरनं बघितलं. ओके, व्यवस्थित बघा. If you look from this side, you will find that this disc is spinning to a plane which is parallel to plane YOZ. Okay, so that is why it is called the plane of spinning. म्हणजे थोडक्यात सांगायचं झालं बाळांनो, तर तुम्हाला ह्या प्लेन मध्ये डिस्क स्पिन होताना दिसते. Disk is spinning in the plane YOZ, and that is why, see, this, it is very important to understand the planes, because you have to understand the effect of gyroscopic couple, effect of reactive gyroscopic couple. Okay, so now clear है? Next, now if you look from the top view, you will get another plane which is called the XOZ. What is this XOZ? Can anybody tell what is this XOZ? म्हणजे काय, तुम्हाला ह्या प्लेन मध्ये काय दिसणार आहे? What you can see in this plane? What you can see, if you are looking from the top, what you can see in this plane, that is a plane XOZ. Anybody can answer? What you can see in this plane? No? Okay, so this plane is called as a plane of precision. Means what? This axis OX is turning or precessing. See,
this axis OX is turning or precessing about OY. ओके, म्हणजे सांगायचा मुद्दा असा आहे की जर तुम्ही वर्ण बघितलात, टॉप व्ह्यू वर्ण बघितलात, तर तुम्हाला ही जी ऍक्सिस OX आहे, तुम्हाला ही जी ऍक्सिस OX आहे, ही ऍक्सिस OY च्या भोवती टर्न होताना दिसणार आहे और प्रिसेस होताना दिसणार आहे हॅट ओमेगा पी. म्हणजे कुठल्या प्लेन मध्ये दिसणार आहे? इट विल बी इन द प्लेन XOZ and that is why it is called as a plane of precision. Okay, and now basically what happens, you have to understand that when the axis OX, there is some body. See, now I am coming to the end point. Try to understand. When the disk is spinning, see, when the disk is spinning on some axis OX, and that same axis, now disk is spinning on the axis OX, and this axis OX is again precessing about the axis OY. It is precessing or turning. Okay, then you will get a gyroscopic couple, or you will get a gyroscopic couple or a torque on the third axis, which is called also OZ or OZ dash. So that we have to understand. Okay, so effect of this gyroscopic couple. See exactly what happens whenever this OX. See, are you understanding what I am trying to say? Whenever this OX is turning, whenever this OX is turning about OY, okay, then the gyroscopic couple or the torque which we are applying, the opposite to that, the reactive gyroscopic couple will be created. Okay, and this gyroscopic couple will have the effect on your particular application, maybe aeroplane or maybe you can say ship. Okay, so if you want to look at the effect, okay, so where you will look, you have to look at the plane XOY. So this plane XOY is nothing but the plane of gyroscopic couple. Plane XOY is nothing but the plane of the gyroscopic couple. म्हणजे तुम्हाला ह्या प्लेन मध्ये गायरोस्कोपिक कपलचा इफेक्ट दिसणार आहे. मग तो इफेक्ट काय असेल तो आपण नंतर एक्झाम्पल मध्ये बघूया. फॉर एक्झाम्पल शिप किंवा एरोप्लेन. But till now you have to understand that in OX is the axis of spin, OY is nothing but the axis of precision, and OZ is nothing but the axis of gyroscopic couple, active and reactive. Okay, then in the plane YOZ it is nothing but the plane of spinning, plane of precision is nothing but the XOZ, and plane of gyroscopic couple is nothing but the XOY. Okay, so in this plane you can see the effect of gyroscopic couple. In this plane you can see the effect of gyroscopic couple. So whenever you are drawing a vector diagram, and if you want to see the effect of gyroscopic couple on a particular application, where you will see, you have to see into this plane XOY, or you can say the plane which is parallel to the XOY. Now tell me, have you understand this concept or not? Please message me. तुम्हाला समजलं हे सगळं का परत सांगायला पाहिजे? Have you understand all now axes, all the planes of precision and all? Shall I move forward? Hello? Please speak. Hello? Hello? Am I audible or not? अरे पटापट जरा उत्तर द्या रे, म्हणजे मला नेक्स्ट पुढे जाता येईल. Yes, sir, audible. I am asking, have you understand this concept? Have you understand all the planes? What is a plane of gyroscopic couple? What is a plane of spinning? What is a plane of precision? What is OX? What is OY? Datta Bhujan, I think you are late. Okay. Hello. So I will move on to the next point. So now here you will again understand once again. So see, now this is the plane of the precision. Okay. Now we will draw a vector diagram. So to draw a vector diagram, let us say that this is the observed position. Okay, this is the observed position. Okay, now if this is the observed position, if you are looking from this observed position, you will see that this disk is rotating in which direction? This disk is rotating in which direction? Anti-clockwise. This disk is direction anti-clockwise. Now, and can anybody tell me how to draw a vector diagram? Okay, so let us say, see, this is the point O, this is the point X, and you are looking from the front. Okay,
you have to consider these 3 points. Where is the observer, where is the point O, and where is the point X. Okay, and then you will start drawing this. Okay, now you know that this is the position of the observer, and according to the right hand screw rule, according to the screw rule, what we know according to the screw rule, if the observer is in this position and the disk is rotating counterclockwise, okay, the arrow will be towards the observer. And if it was clockwise, it would be away from the observer. Okay, so that is why I am drawing a vector diagram. My observer is here. You have to understand. So I am drawing my vector diagram or drawing this arrow towards the observer. Okay. Now let us say this is a new position. What is the new position? X x dash. X dash is a new position, right? See, now it is very important because I am now going to explain you what is the effect of gyroscopic couple or a gyroscopic torque. See, बेसिकली तुम्हाला एक गोष्ट आतामध्ये कळली असेल की मी ही जी ऍक्सिस ओ एक्स आहे ह्या ऍक्सिस ओ एक्स वरती मी एखादा टॉर्क किंवा कपल अप्लाय करतोय त्याच्यामुळे एक रिएक्टिव्ह सो दिस अप्लाइड टॉर्क इज कॉल्ड एज ऍक्टिव्ह गायरोस्कोपिक कपल. I hope you are understanding this. I am repeating once again. See, I am applying a torque. I am applying a torque or couple on OX. Why? So that this OX comes to the new position, that is OX dash. Right? Okay, means what? It is precessing about the axis OY. So this torque is called as the applied torque. This torque is called as the applied torque, and this is called as the active gyroscopic couple. Okay. Now, when you are applying an active gyroscopic couple, which is on the third axis, that is OZ, okay, opposite and equal to this active gyroscopic couple will be created a reactive gyroscopic couple, or the reactive gyroscopic couple will be acting always opposite and equal to the active gyroscopic couple. And in this particular model, we have to see or we have to understand the effect of this reactive gyroscopic couple. समजते? ऍक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल म्हणजे अप्लाइड टॉर्क झाला आणि त्याच्यामुळे इक्वल आणि अपोजिट रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल तयार झालाय. आणि हा रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल तुमच्या ऍप्लिकेशन वरती किंवा तुमच्या त्या पर्टिक्युलर एरोप्लेन किंवा तुमचं शिप असेल त्याच्यावरती काय इफेक्ट करतोय ते मला चेक करायचंय. मग ते मी कसं चेक करणार? तर त्याच्यासाठी मला हा प्लेन महत्वाचा, दॅट इज एक्सओ वाय. सो इन दिस प्लेन एक्सओ वाय, सी जर तुमची बेसिकली एक गोष्ट लक्षात घ्या, तुम्हाला या रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपलचा इफेक्ट कुठे दिसणार आहे? इफेक्ट तुम्हाला कुठे दिसणार आहे? एक्सओ वाय मध्ये. ओके, तुमच्या ऑब्झर्वरची पोझिशन कुठे आहे? इथे. ओके, सो यू हॅव टू ब्रिंग शिफ्ट युअर ऑब्झर्वर पोझिशन ऍट दिस साइड. सो व्हेनेवर यू आर शिफ्टिंग द ऑब्झर्वर पोझिशन ऍट दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड यू कॅन इझिली see this plane and you can find out the effect of reactive gyroscopic couple. समजते तुम्हाला मी काय म्हणतोय? So similarly, let us say that now see, परत बघायची समजा आता तुमचा ऑब्झर्वर कुठे आहे? इथे. ओके, नाउ फ्रॉम this position of the observer I am not able to see the effect of reactive gyroscopic couple. It is possible to see? No, because from this position I am only visible with plane of spinning, there is a YOZ. So now what I will do, from this position I will shift the position of the observer here. It is very important. Okay, so I am shifting to this side. So now I am shifting to this side means what? My observer is here. Now my observer is looking at the plane of the gyroscopic couple XOY. So from this position my plane of gyroscopic couple XOY is visible. Okay, now I can see what is the effect of gyroscopic couple. Now see, let us see what is the effect of gyroscopic couple. Okay, so let us say that this is the observer. Okay, now if you look into this figure you will see that तुम्हाला काय दिसतंय? Your x to x dash, the arrow is from x to x dash. Okay, so means what? This active gyroscopic couple, that is A, is away from the observer. राईट? जेव्हा तुम्ही ऑब्झर्वर इथे आणलात ना, म्हणजे तुमचा एक्स पासून एक्स डॅशला जर मी आता बघा तुमची इनिशियल पोझिशन ओ एक्स होती, तुमची फायनल पोझिशन ओ एक्स डॅश झाली, म्हणजे तुमचा ॲरो कसा असणार आहे? एक्स टू एक्स डॅश. राईट? Your arrow is x to x dash. If I bring my observer here, okay, my arrow is like this, x to x dash. So this A is nothing but the active gyroscopic couple which is away from the observer. Now tell me, this couple will be clockwise or anti-clockwise? See, my observer is here.
Initially, my observer was here, but to find out the effect of gyroscopic couple, I have to look into this plane of gyroscopic couple, that is XOY. So I am bringing my observer over here. From this position, I understand that X dash is away from the X dash. So I am putting my arrow like this. Okay. So now this is my active gyroscopic couple. This is my active gyroscopic couple, that is X to X dash. So it is away from the observer. So tell me, couple will rotate clockwise or anti-clockwise according to the same screw rule? Anybody? Couple will rotate anti-clockwise or clockwise? Anybody? Hello? Are you understanding or not? If you are not understanding this, I will explain again. No worries. Anybody? Anti-clockwise. What is screw rule? What is screw rule? First of all, what is screw rule? Okay, we will repeat again. What is screw rule? According to the screw rule, if you move the screwdriver, or if you move the screw clockwise, what will happen? The screw will move away from you or towards the you. स्क्रू कुठे मूव होणार तुमचा? Away. आणि अँटी क्लॉकवाईज जर तुम्ही फिरवलात, अँटी क्लॉकवाईज फिरवलात तर तुमचं स्क्रू हा तुमचा ऑब्झर्वर आहे, यू आर द ऑब्झर्वर. तर तुमच्यापासून स्क्रू कुठे जाणार आहे? अवे येणार आहे का टुवर्ड्स येणार आहे? टुवर्ड्स येणार आहे. हे क्लिअर झालं? इथपर्यंत क्लिअर झालं? बघा, तुम्ही थोडंसं मला रिस्पॉन्स करा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. आता मी तुम्हाला परत बघा. ओके, आता हा तुमचं काय? This is your O and X, right? Where is your observer? Observer is here. Okay. How is disk spinning? How is disk spinning? Anti-clockwise or clockwise? Anti-clockwise. Anti-clockwise. So arrow will be towards the observer or away from the observer? Towards. Towards. Okay. So I'm writing an arrow. Now you look from the top. Now you look from the top. You can see that the disk is spinning about the new axis. Okay. So what is the new axis? OX dash. What is the new axis? OX dash. Okay. Now let us say this is the observer, and now disk is spinning about OX. Now what I am saying, what is the theory? When the disk is spinning about the axis of precision OY, okay, how it is done? Because you are applying a torque, right? Now you are applying a torque on what? This OX. Let us say you are applying a torque to this axis of spin. So it gets recessed about the OY. So it has got a new position. This applied torque is called as the active gyroscopic couple, right? Now, because of this applied torque, opposite and equal torque will be created. What is that called as a reactive gyroscopic couple? Okay. Now, tell me, if you want to see the effect of this reactive gyroscopic couple, in which plane you have to look? In which plane you will see the effect of this reactive gyroscopic couple? Anybody? कुठल्या प्लेन मध्ये दिसेल तुम्हाला रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपलचा इफेक्ट? पण मला सांगा, तुम्हाला ऍक्टिव्ह आणि रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल समजलं का? हॅलो हॅलो, अरे बोला रे पटकन. हॅलो हॅलो. In which plane you will see the effect of reactive gyroscopic couple? Plane of gyroscopic couple कुठला आहे? Plane XOY. XOY. मला सांगा, तुमच्या ऑब्झर्वची पोझिशन इथे आहे म्हटल्यानंतर ऑब्झर्वची पोझिशन मला इथे आणली पाहिजे वेक्टर डायग्राम नुसार. म्हणजेच काय, इथे लक्षात ठेवा, ऑब्झर्वची पोझिशन मी इथे आणली म्हणजे मी काय करतोय, मी इथून बघतोय. इफ आय एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड, आय कॅन सी दिस प्लेन, राइट? आय कॅन सी दिस प्लेन. ओके. नाउ this, if the observed position is this, okay, I will write again. If this is the observed position, now x is moving towards x dash ना, म्हणजे आपण x पासून x dash पर्यंत गेलो, म्हणजे मी याला असा एरो दाखवला. नाउ आता हा जो x dash आहे, हा काय झाला? This is nothing but your active gyroscopic couple. Active gyroscopic couple means what? Applied म्हणजे तुमचा अप्लाइड टॉर्क झाला. अप्लाइड टॉर्कची डायरेक्शन कशी असणार आहे? एक्स पासून एक्स घेतलं बघा ना, कारण तुम्ही या एक्स वरती किंवा या ओएक्स वरती तुम्ही टॉर्क अप्लाय करताय तेव्हाच तो एक्स डॅशला जाणार आहे, बरोबर ना? फ्रॉम ओएक्स यू विल मूव टू ओएक्स डॅश when you will apply the torque, and that applied torque is called the active gyroscopic couple. So now my question to you was that if my observer is at this position, and you can see that active gyroscopic couple
is away from the observer, it will rotate clockwise or anti-clockwise according to the screw rule. Yes, Clockwise. 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 तेच विचारत होतो. मग नेक्स्ट रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल. आता रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल हा कुठे असेल? रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल मीन्स व्हॉट? हा जो तुम्ही टॉर्क अप्लाय केलाय ना त्याच्या इक्वल आणि अपोजिट असणार आहे तो. तर दॅट रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल विल बी टुवर्ड्स द ऑब्झर्वर ना, विल बी टुवर्ड्स द ऑब्झर्वर बिकॉज इट इज इक्वल टू द ऍक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल. मग मला सांगा आता हा जो रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल असेल तो कसा रोटेट होईल? क्लॉकवाईज की एंटी क्लॉकवाईज? Anti-clockwise. अँटी क्लॉकवाईज. सो दिस इज व्हॉट द कन्सेप्ट इज. आणि हे सगळं मला ह्या प्लेन ऑफ गॅरोस्कोपिक कपल मध्ये दिसतंय. मग ह्या रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपलचा इफेक्ट काय? आता तो रोटेट कसा होतोय? अँटी क्लॉकवाईज आहे. ओके, तो रोटेट कसा होतोय? अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होतोय. मग तो अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होत असेल तर आता ते आपण पुढे बघूया. म्हणजे एरोप्लेनचं एक्झाम्पल घेऊया किंवा शिपचं एक्झाम्पल घेऊया. तर नेमकं काय होईल ते मला तिथे कळेल. इज इट ओके? सो बेसिकली फॉर अ गिवन डायग्राम, लेट अस से ही डिस्क आहे किंवा एखादं मी तुम्हाला एरोप्लेन दिलं, ओके, किंवा मी एखादं तुम्हाला शिप दिलं. सो यू हॅव टू ड्रॉ ऑल दिस प्लेन अँड देन यू हॅव टू सी व्हॉट इज द डायरेक्शन ऑफ विविंग, what is the angular velocity and the direction, this one, whether it is anti-clockwise or clockwise, and accordingly you have to draw the vector diagram. Then you have to shift the position of the observer. Then you will get the active gyroscopic couple and you will get a reactive gyroscopic couple. And then you have to understand what is the effect of the reactive gyroscopic couple. Now tell me, have you understand this or not? Have you understand this or not? Tell me. Okay. समजले बाळांनो? Yes, sir. Okay. So now this active and reactive gyroscopic couple is denoted by C. Okay. It is equal and opposite. It is equal and opposite. आता आपल्याला त्याचं कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. ओके. सो लेट अस कॅल्क्युलेट द फॉर्म्युला फॉर इट. ओके. तुम्हाला जरी 50% आता कळलं असेल ना, पुढे एक्झाम्पल सांगताना तुम्हाला अजून कळून जाईल. ओके. चलो. So let I is equal to mass moment of inertia of the disk about the axis OX. So I have considered this body as a disk. So I am taking I is equal to mass moment of inertia of the disk about the axis OX speed. Omega is the angular velocity of the disk, means what? Angular velocity of spinning. It is nothing but the angular velocity of a spinning. Okay. Then I am taking, now what is this? What is this change in angular velocity of the disk? X dash. X dash is equal to omega into d theta. This already we have studied in the last lectures. This is nothing but a change in the angular velocity, right? Because you are changing the position of the disk from OX to OX dash. So x dash, vector x dash represents the change in the angular velocity. So it is omega into d theta. Okay. Now what is the rate of change of angular velocity? The rate of change of angular velocity is nothing but the x dash upon del t with respect to time. Rate of change of angular velocity is nothing but the angular displacement upon time. Okay, so I am getting this rate of change of angular. So what is x dash? Omega del theta upon del t. Okay, so I am getting this formula. Now again, now we know that angular acceleration of the disk. Okay, see, whenever you are applying a torque, which is called as an active gyroscopic couple, on this x, it is moving. It has moved to the new position OX dash, and because of this, the angular acceleration got produced. Yesterday we have studied. What is that angular acceleration? That is called as a gyroscopic acceleration. Alpha is equal to omega into omega p. This we have derived. Now, the torque or a couple required to precise the axis. See, the torque, जो तुम्ही OX axis वरती apply करता ना. See, you are applying. I am writing here. If you are applying torque on OX, that is the axis of spin, so that the axis of spin will precess about, precess means what? Turn, will precess about OI, right? So this torque or couple can be calculated as I into alpha, right? Now, how will you calculate this torque? I into alpha, but what is alpha? Omega into omega p. Okay. So this torque or a couple required to precess the axis is called as what? Gyroscopic couple. And this gyroscopic couple is nothing but the active gyroscopic couple and the reactive gyroscopic couple. So it is given by I into alpha. Alpha is nothing but omega into omega p. So that is equal to I omega into omega p. I hope you understand this now. Okay. So the gyroscopic couple is denoted by I is equal to omega into omega p, and gyroscopic acceleration is nothing but the omega into omega p. I hope it is clear to you.
Message me it is clear to you now. So this is the formula which we will be using to solve the problem. C is equal to omega into omega p. Okay. आता तुम्हाला मला वाटतं एव्हाना सगळं लक्षात आलं असेल. ओके. सो दिस इज द फायनल डायग्राम विच आय हॅव एक्सप्लेनिंग. ओके. आता एकदा मी परत एकदा 2 मिनिटं सांगतो, व्यवस्थित बघा. व्हॉट आय डिड, आय फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ ऑब्झर्वर. मी एक ऑब्झर्वर घेतला. When I was looking at the observer, from the observer position, I understand that the disk is spinning in anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. Okay. Now let us say that I applied a torque. I applied a torque. C is equal to I omega into omega p. What is that torque? Torque on the axis OX. Because of this, this axis OX will spin about this axis OY. At what velocity? Omega p. Right. Now the axis had got a new position OX dash. Okay. So now this applied torque is called as the active gyroscopic couple, and opposite to this you will have a reactive gyroscopic couple. Then the effect of this reactive gyroscopic couple you will get in this plane of gyroscopic couple, that is a y o x. Okay. So let us take an example. अपन एक example हो गया. Let us take an example of a effect of gyroscopic on the airplane. मी aeroplane से example देतो. Okay. आता तुमच्या एवढा लक्षात आलं असेल बघा. प्लेन ऑफ प्रिसिजन तुम्हाला कुठून दिसतंय? टॉप व्ह्यू मधून. प्लेन ऑफ स्पिनिंग कुठून दिसतंय तुम्हाला? इथून दिसतंय. आणि प्लेन ऑफ गायरोस्कोपिक कपल कुठे दिसतंय? ऑब्झर्वरची इथे पोझिशन असेल तर. ओके. इज इट क्लिअर? सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट की हाऊ वी विल लुक ॲट द प्लेन फ्रॉम विच डिरेक्शन. ओके. इज इट क्लिअर? म्हणजे तुम्ही ऑब्झर्वर आहात, तुम्हाला जर ही बॉडी स्पिन होताना बघायची असेल, यू हॅव टू कम हियर. इफ यू वॉन्ट टू सी द ऍक्सिस टर्निंग अबाउट OY, you have to come here. If you want to see the effect of gyroscopic couple, you have to come here. That is, you have to look at this plane. So these planes are very very important, guys. You have to remember these planes. I hope it is clear to you. Okay. Now let us take an example. Okay. So obviously we need a top view and a front view. Okay. So front view means what? From front view you can see the effect of gyroscopic couple. From top view you can see whether the axis is turning left or right. Okay. Now here let us take an example of it. Okay. So let us say this is a top view of the aeroplane. So this is wing, this is nose, this is propeller. Okay. This is rear end. The rear end is called as a tail end. This is aeroplane, huh, guys? This is aeroplane. Try to understand. Okay. And what is this? This is the direction of viewing. Means what? My observer is at the back end. Means what? At the rear end. My observer is at the back end or the rear end. Okay. Have you understand the problem definition? What I am trying to explain you? I'll give you both the examples. See, aeroplane is not in your syllabus. You need no need to solve the problems of the aeroplane. But for understanding, I am taking this as an example. Okay. So next, now imagine that the observer is here and the propeller. This propeller is rotating in which direction? Propeller is rotating in a clockwise direction. Have you understand what I have taken? I have taken an aeroplane and I am looking. See, this front end is called as a nose. First of all, you understand. Front end is called as a nose. Nose is nothing but the front end, and the rear end is nothing but that. It is called as a tail end. Okay. So basically, it is very very important की तुम्ही कुठून बघताय आणि रोटेशन काय होतं. आता हा जो तुमचा प्रोपेलर आहे हा कसा रोटेट होतोय? क्लॉकवाइज रोटेट होतोय when looking from the rear end. When looking from the rear end. When looking from the rear end. Okay. Now let us draw the vector diagram and let us see what exactly happens when the aeroplane is taking a turn. आता मला सांगा तुमची जी ऍक्सिस होती OX ती काय झाली? न्यू ऍक्सिसला गेली OX डॅश. हे कधी झालं? जेव्हा तुम्ही याच्यावरती टॉर्क अप्लाय केला. आता ह्या केसमध्ये तुम्ही टॉर्क अप्लाय करत नाहीये प्रॅक्टिकल केसमध्ये. तो टॉर्क ऑटोमॅटिकली अप्लाय होणार आहे. तो ऑटोमॅटिकली अप्लाय कसं होणार आहे? when this aeroplane will take a left turn or a right turn. समजतंय? म्हणजे जेव्हा तुमचं एरोप्लेन लेफ्ट टर्न घेणार आहे आणि राईट टर्न घेणार आहे, ऑटोमॅटिकली द टॉर्क विल गेट अप्लाइड. अँड बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड टॉर्क, द ऍक्सिस ऑफ स्पिन म्हणजे काय? द ऍक्सिस अबाउट विच द प्रोपेलर इज रोटेटिंग, दिस ऍक्सिस, दिस विल गेट प्रिसेस अबाउट दिस ऍक्सिस OY. And because of this, on the third axis, that is OZ, there will be a reactive gyroscopic couple. And what is the effect of that reactive gyroscopic couple on the plane which is taking a left or right turn? That you have to understand.
in your problem definition. Now tell me, have you understand? Have you understand till here? Okay. Is it clear? Guys, is it clear or not to you? Yes, Okay. sir. Yes. Okay. Now, first of all, you have to understand. You have to take some application of torque. So application of torque means what? I am assuming that the aeroplane is turning left. I am assuming that aeroplane is turning left. Okay. Now, first of all, draw a vector diagram. Okay. So vector diagram means what? Let us say this is the point O. Okay. Mark a point O here. This is a point O, and this is a point X. Okay. Now, where is the observer? Observer is here. Okay. Now, tell me, if the observer is here, okay, if the observer is here, tell me how will you draw the vector diagram? This is a point O, this is a point X. Okay. Looking from this side, looking from the rear end of the aeroplane, this propeller is rotating clockwise. So my arrow will be towards the point O or towards the point X? Towards Towards the point? X. Point X. Towards the point X. Okay, towards the point X. So I am drawing my arrow towards the X. Okay. Now, आता imagine करा, you are looking from this side, and let us say this is the point O and this is the point X. Okay. Now, you are looking from this side and the aeroplane is taking left turn. Aeroplane is taking left turn. आता मला एवढं सांगा की मग तुमचा हा एक्स पॉईंट इथे वरती जाईल एक्स डॅशला का खाली येईल एक्स डॅशला बघा यू आर लुकिंग फ्रॉम द रियर एंड द ऑब्झर्वर इज लुकिंग फ्रॉम द रियर एंड नाउ दिस इज पॉइंट ओ दिस इज पॉइंट एक्स अँड द एरोप्लेन इज टेकिंग अ लेफ्ट टर्न मीन्स व्हॉट त्या एरो एक्सिस वरती लेफ्ट टर्न जेव्हा एरोप्लेन घेणार आहे ना तर या एक्सिस ओ एक्स वरती काय होणार आहे व्हॉट विल हॅपन application of torque will be there, right? The torque will be acted or torque will be applied. So now this x dash point जसं त्या डिस्क मध्ये होत होतं x dash point कुठे जाईल मागून बघताय तुम्ही कुठून बघताय मागून बघताय आणि एरोप्लेन लेफ्ट टर्न घेतोय मग x dash point कुठे जाईल वरती जाईल का खाली येईल लेफ्ट टर्न घ्यायचं इमॅजिन करा तुमच्या हातामध्ये जर एक पेन असेल तर पेन घ्या पेनाच्या मागच्या बाजून बघा आणि मग त्याला लेफ्ट टर्न द्या सो ती मागची बाजू असेल ती ओ पॉइंट असेल पेनाची पुढची बाजू असेल ती एक्स पॉइंट असेल बघा मी तुम्हाला एक्सप्रेस सांगतो लेट अस से दिस इज अ पेन दिस इज अ पॉइंट ओ दिस इज अ पॉइंट ओ ओके दिस इज अ बॅक एंड दिस इज अ फ्रंट एंड ओके अँड यू आर लुकिंग फ्रॉम द बॅक एंड अँड यू आर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न तुम्हाला सांगा एक्स डॅश वरती जाईल की खाली जाईल एनीबडी अरे एवढं तर तुम्हाला समजलंच पाहिजे यू आर एन इंजिनियर गाईज येस एनीबडी हॅलो हाऊ बिलो प्रतीक पालकर हाऊ बिलो अपवर्ड सर वर जाईल. अरे वर जाईल सर वर आता पेन आता एक पेन घ्या ना आता मी क्लासमध्ये शिकवत नाही त्यामुळे मला दाखवू शकत नाही यू इमॅजिन ना मी काय म्हणतो एक पेन घ्या हातामध्ये तुम्ही इथे पेनाच्या मागच्या बाजून बघा यू आर द ऑब्झर्वर दिस इज द पॉइंट ओ दिस इज द पॉइंट एक्स दिस इज द पॉइंट एक्स ओके अँड नाव लेट अस से दॅट यू आर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न तुम्ही तुमचं जे पेन असतं ते तुम्ही लेफ्टला वळवा लेफ्टला टर्न करा मग एक्स डॅश वरती जाईल का खाली जाईल एवढंच विचारतो मी तुम्हाला राईट वर. ओके अपवर्ड इट विल मूव्ह अपवर्ड सी ही कन्सेप्ट एकदा तुम्हाला कळली ना रे की मग पुढे सगळं सोपं आहे ओके सो आय एम इरेजिंग दिस सो माय एक्स पॉइंट विल बी अपवर्ड ओके नाउ माय एक्स पॉइंट इज अपवर्ड दॅट इज ओके क्लिअर ओके सो आता माझा ऑब्झर्व कुठे होता इथे होता मागे होता ना आता मला सांगा मला जर गायरोस्कोपिक कपलचे इफेक्ट बघायचं असेल तर मला ऑब्झर्व कुठे आणावं लागेल मला ऑब्झर्व इथे आणावं लागेल ओके आता मी ऑब्झर्व इथे आणला ओके आता इथून जेव्हा मी बघतोय दिस एक्स एक्स डॅश इज अवे फ्रॉम मी और टुवर्ड्स द मी एरो अवे फ्रॉम मी आहे का टुवर्ड्स द मी आहे the arrow is away from me or towards me when I'm looking from this position x एक बघा ना x अवे आहे म्हणजेच काय तुमचा ऍक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कुठे कपल कसं असेल अवे असेल मग रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल कसं असेल टुवर्ड्स असेल सो टेल मी युअर ऍक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल विल रोटेट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज Clockwise. clockwise and so reactive gyroscopic couple will rotate अँटी Anti-clockwise. अँटी क्लॉकवाइज ओके मग आता मला सांगा आपण इफेक्ट कोणाचा बघतो आता ह्या रिएक्टिव्ह हा ऍक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल म्हणजे काय हा अप्लाइड कपल आहे
तो आपल्या कशामुळे झाला? युअर एरोप्लेन इज टेकिंग अ लेफ्ट टर्न. त्याच्यामुळे काय काय ऍक्ट झाला? रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल. नाउ दिस रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल it's towards the observer and obviously it will be rotating clockwise, sorry anti clockwise. मग त्याचा इफेक्ट काय आहे तो मला ह्या एरोप्लेन वरती बघायचा आहे. तर त्याचा इफेक्ट मला कुठे दिसणार आहे? इफेक्ट मला या फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसणार आहे. कारण फ्रंट व्ह्यू मधनं मला कुठला प्लेन दिसणार आहे? प्लेन एक्स वाय दिसणार आहे. बघा मी पाहिजे असेल तर मागे जातो, मी थोडस मागे जातो पाहिजे असेल तर तुम्हाला अजूनही एकदा क्लिअर होऊन जाईल. एक कन्सेप्ट क्लिअर झाली बघा. I am moving backward here. Okay, here. This is your front view. फ्रंट व्ह्यू म्हणजे मी कुठला म्हणतोय बघा. फ्रंट व्ह्यू म्हणजे तुमचा एक्स ओ आणि वाय. सो दिस एक्स ओ वाय इज नथिंग बट अ प्लेन ऑफ गॅरोस्कोपिक कपल. म्हणजे ह्या प्लेन मध्ये तुम्हाला काय दिसणार आहे? रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपलचा इफेक्ट दिसणार आहे. म्हणजे तुमचा एक्स ओ वाय बरोबर ना, एक्स ओ वाय प्लेन मध्ये. आता मी तिथे काय करतो? एक्स ओ वाय प्लेन घेतो, घेतला, हे सगळं मी ड्रॉ केलं. Now this is XOY plane. This is the XOY plane. Hello, am I audible? This is XOY plane, okay? And this XOY plane is what? Plane of gyroscopic couple. बघा, हा XOY plane मी इथे ड्रॉ केला. आता मला सांगा इफेक्ट बघायचा आहे. आता रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल बाळांनो कसा ऍक्ट होणार आहे? कसा ऍक्ट होणार आहे इथे? रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल कसा ऍक्ट होणार आहे? जरा बोला ना पटकन. म्हणजे आपण त्याचं मी तुम्हाला त्याचं अॅनिमेशन दाखवतो म्हणजे तुम्हाला समजेल. रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल कसा ऍक्ट होणार आहे? हॅलो, टुवर्ड्स अँटी क्लॉकवाईज. हा ऑब्झर्व. ओके, मग बघा अँटी क्लॉकवाईज झाला. आता हा अँटी क्लॉकवाईज आहे. आता मला सांगा हा अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे असा ऍक्ट होतो इथे. हा इफेक्ट मला कुठे बघायला लागेल? एक्सओवाय प्लेन मध्ये. म्हणून मी हा एक्सओवाय प्लेन इथे ड्रॉ केला. ओके, आता एक्सओवाय प्लेन म्हणजे काय? मी इथून बघतोय. आता हा अँटी क्लॉकवाईज असेल. आता जर मग अँटी क्लॉकवाईज जर ऍक्ट होत असेल रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल, त्याचा या प्लेनवरती इफेक्ट काय असेल? मी तुम्हाला इफेक्ट दाखवतो. काय इफेक्ट झाला सांगा मला त्या प्लेनवरती रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपलचा? रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपलचा इफेक्ट काय झाला? हॅलो, ही कुठली बाजू आहे? हा नोज आहे आणि हे काय? टेल आहे. ओके, मी परत जातो. ही परत बघा. इथे तुमचा ऑब्झर्वर आहे, इथे तुमचा ऑब्झर्वर आहे. रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल कसा ऍक्ट होतोय? अँटी क्लॉकवाईज होतोय बरोबर ना, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द ऑब्झर्वर. मग मी इथे रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल ड्रॉ केला. ड्रॉ केल्यानंतर काय झालं बघा. तो रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल तुमच्या प्लेनवरती काय इफेक्ट करतोय? येस, इफेक्ट काय झाला? रेज द नोज अँड डीप द टेल. डीप द टेल म्हणजे काय? तो तुमच्या विमानाला असं पुढून उचलण्याचा प्रयत्न करणार आहे. आता मला सांगा तुम्हाला हे कळलं का? मी अजून एक तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो म्हणजे तुम्हाला अजून क्लिअर होईल. ओके, आता तुम्हाला हे कळलं की मी एक्स ओ वाय प्लेन मध्ये, मला हे कुठे दिसणार आहे? एक्स ओ वाय प्लेन मध्ये. बिकॉज दिस एक्स ओ वाय प्लेन, सी हा ओ आहे ना, एक्स ओ वाय प्लेन इज नथिंग बट अ प्लेन ऑफ गॅरोस्कोपिक कपल. चलो, आता याच्यात काय डाऊट असेल तर मला विचारा. I will move on to the next example. Is it clear? Yes, sir. Guys, समजलं? I know this is slightly complicated, so I am trying to explain you in the deep. Yes? Anybody? Hello? Hello? परत जाऊ द्या, चला. आता एक एक्झाम्पल दुसरं घेऊया आता तुमच्याकडे. ओके, आता लेटेस्ट से दॅट सेम. आता हा सेम पोझिशन मी घेतो. ओके, अगेन नाव लेटेस्ट से दिस इज अ नोज पोझिशन अँड दिस इज अ टेल पोझिशन. ओके, आता तुमचा ऑब्झर्वर कुठे आहे? ऑब्झर्वर तुमचा फ्रंट आहे. बघा, वन्स यू चेंज द ऑब्झर्वर the effect will be different. Again, effect will be same, but you have to understand whether it is clockwise or anti-clockwise. Okay, कोणाचा जर माईक ऑन असेल तो प्लीज बंद ठेवा बाळांनो. ओके, आय थिंक शिवम ना, शिवम. ओके, शिवम प्लीज तुझा ऑडिओ ऑफ कर. शिवम, हॅलो.
शिवम, हॅलो. ओके, चलो आता मला सांगा, आता मी माझा ऑब्झर्व कुठे आहे, इथे आहे. माय ऑब्झर्व इज इन द फ्रंट. तर वेन यू आर लुकिंग फ्रॉम द फ्रंट साइड, ऑब्झर्व तुमचा इथून बघताय, फ्रंट मधून म्हणजे कुठून, नोज मधून, आणि हा तुमचा टेल आहे. ओके, आता हा तुमचा जो प्रोपेलर आहे तो कसा रोटेट होतोय, प्रोपेलर कसा रोटेट होतोय मला सांगा, की डायरेक्शन कशी आहे, अँटी क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज, राईट. आणि एरोप्लेन टर्न कसं, एरोप्लेन कुठे टर्न घेत आहे, एरोप्लेन राईट टर्न घेते. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टू अंडरस्टँड, एरोप्लेन इज टेकिंग अ राईट टर्न. ओके, आणि हा ऑलवेज पॉईंट तुमचा ओ असणार आहे, आणि हा ऑलवेज पॉईंट तुमचा एक्स असणार आहे, हे पण लक्षात ठेवा. ओके, सो दिस इज पॉईंट ओ, दिस इज पॉईंट एक्स, दिस इज युअर ऑब्झर्वर, अँड this is your observer, and the propeller is rotating anti-clockwise. Okay, now anybody tell me, how will you do, first of all, what is, first of all, how will you draw the vector diagram? सगळ्यात पहिले आपण वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करूया. चला, हा तुमचा पॉइंट ओ असेल, हा तुमचा पॉइंट एक्स असेल, बरोबर ना. ऑब्झर्व कुठे आहे, इथे आहे. आता मला सांगा, ऑब्झर्व जर इथे असेल, पॉइंट ओ आणि एक्स तो कॉन्स्टंट राहणार आहेत बघा. हा पॉइंट ओ आहे आणि पॉइंट एक्स आहे इथे, दॅट विल नॉट चेंज. आता ॲरो कुठे असणार आहे, ॲरो टुवर्ड्स असणार आहे का अवे असणार आहे ऑब्झर्व पासून, एनीबडी. टुवर्ड. टुवर्ड्स असणार आहे, बरोबर ना. वाय, बिकॉज जेव्हा तुम्ही इथून बघताय ह्या डायरेक्शन मधनं, हा अँटी क्लॉकवाईज रोटेट होतो, राईट. सो ॲरो विल बी टुवर्ड्स द एक्स. इज इट ओके, इज इट क्लिअर. सो माय ऑब्झर्व इज हिअर. ओके, नाव आता तुम्ही समोर न बघताय, ओके, आणि लेट अस से युअर प्लेन इज टेकिंग अ राईट टर्न, your plane is taking a right turn. So now tell me, where will be the x downward or where will be the x upward? You are applying a torque, taking a right turn. म्हणजे कुठे गेला तो, आता टर्न घेताना पण Downward. तुम्ही आता एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तुम्ही कुठूनही जरी बघितलं तरी टर्न घेताना तुम्ही पुढूनच घेणार आहात ना. Where there will be the steering system, you will the vehicle will take a turn, right? So whatever will be the position, you first of all try to fix in your mind that tail end is always point O, this point is always X. So draw first of all OX, okay, then put the observer, then see whether it is a clockwise or anti-clockwise. Okay, now it is anti-clockwise, so now this is arrow. Okay, now looking from the front, तुम्ही सेम पेन घ्या तुमच्या हातामध्ये आणि समोरनं बघा आणि टर्न घ्या राईट साईडला. आता राईट साईडला टर्न घेतल्यानंतर द टर्न मीन्स व्हॉट, युअर एक्स पॉइंट विल ऑलवेज शिफ्ट, ओ पॉइंट विल नेवर शिफ्ट, एक्स पॉइंट विल शिफ्ट. ओके, सो दिस एक्स पॉइंट विल मूव डाउनवर्ड. ओके, so x point will move downward. Okay, now initially my observer was here, so I have to bring my observer over here because I have to look into plane XOY, that is a plane of gyroscopic couple. Now tell me, how will the active gyroscopic couple act and how will the reactive gyroscopic couple act? Okay, anybody, reactive gyroscopic couple कुठे ऍक्ट होणार मला सांगा. ओके, रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल कसा ऍक्ट होणार आहे बघा. आपण एक्स पासून एक्स डॅशला येतो ना, म्हणजे रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल विल ऍक्ट टुवर्ड्स द ऑब्झर्वर, राईट. So what will be the rotation of the active gyroscopic couple? A means what, active gyroscopic couple or applied torque. तो कसा रोटेट होणार आहे, क्लॉकवाइज का अँटी क्लॉकवाइज, Anti-clockwise. अँटी क्लॉकवाइज. वाय अँटी क्लॉकवाइज, Towards the observer. towards the observer. So reactive gyroscopic couple, how will the reactive gyroscopic couple act? Clockwise. How will the reactive clockwise, because it is away. See, हा reactive gyroscopic couple. See, तुम्हाला काय लक्षात ठेवायचं आहे की तुमचा पॉइंट x कुठे आहे. मी x लक्षात ठेवा, मी नेहमी x पासून x डॅशला जाणार आहे. I will never come from x dash to x. So from x to x dash is A. Where is the observer? Here. Reactive gyroscopic couple is here. So reactive gyroscopic couple will act opposite to this O. So it is away from the observer. So it will act clockwise. Okay. Now I will draw all the axes. What is this axis? X, O, Y. So this X, O, Y is nothing but in the आपल्याला फ्रंट व्ह्यू मध्ये दिसणार आहे ना गॅरोस्कोपिक कपलचा इफेक्ट. फ्रंट व्ह्यू मधनं बघितल्याचं दिसणार आहे, कारण फ्रंट व्ह्यू मधनं मला एक्स ओ वाय हा प्लेन दिसतोय. हा प्लेन म्हणजे काय, प्लेन ऑफ गॅरोस्कोपिक कपल, राईट. आता ह्या प्लेन मध्ये तुम्ही बघितलं तर माझा हा ऍक्ट कसा होतोय, क्लॉकवाईज, असा क्लॉकवाईज ऍक्ट होतोय, बरोबर ना, क्लॉकवाईज ऍक्ट होतोय. मग आता ह्या क्लॉकवाईजचा इफेक्ट काय असेल बघा. Now tell me what is the effect of this. याचा इफेक्ट काय झाला सांगा, रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपिक कपल क्लॉकवाईज असल्यामुळे.
मगाची इफेक्ट काय होता आणि आता इफेक्ट काय होता? नोज Hello? खाली घेणं. Yeah. So effect is that नोज खाली nose, nose beep आणि tail raise. ओके, असे नंबर ऑफ केसेस आहेत जे तुम्हाला पुढे जाऊन सॉल्व्ह करायचे. ओके, सो यू कॅन सो concept will remain same. You either change the direction or anything. Okay, I hope you understand this. Okay, so we'll take one more example. We'll take one more example. Now I want to answer from your side. Okay, now see. Direction of weaving is what? Again from a tail end. This is point O, this is point X. Direction of the weaving is from the tail end. Okay, and how the this is a propeller, no? How the propeller is rotating? Propeller is rotating anti-clockwise, right? Anti-clockwise. Okay. Now tell me, where is the point O? Anybody? One second, huh? One second. I will discard this. Okay. So just tell me, have you understand this or you तुम्हाला हे परत सांगायला हवं का? So because we have a lesser time, I will move on to the next point. That is sheep. इथपर्यंत समजलं का तुम्हाला? तुम्हाला अजून एकदा परत एक्सप्लेन करायला हवं. Have you understand both the conditions? How to draw a vector diagram? Hello. Yes, sir. Okay. Uh, now you have understood. See, there are many, you can say many conditions. Okay. I have a time limit, so I cannot go through all the conditions. Right. So now I will move on to the effect of gyroscopic couple on a sheep. Okay. आता आपण effect of gyroscopic couple on a sheep बघूया. Okay. इथे आपण अजून एक 4-5 एक्झाम्पल बघूया, 2-3 एक्झाम्पल्स बघूया मगासारखे, तर तुम्हाला अजून क्लिअर होऊन जाईल. ओके, आता मगाशी जर एरोप्लेनच्या केसमध्ये तुम्हाला समजलं नसेल तर आता इथे बघा. ओके, नाव लेट अस टेक एन एक्झाम्पल ऑफ ए शिप. शिप मीन्स व्हॉट? अ नेव्हल शिप. इट इज सेलिंग ऑन द वॉटर. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टँड दॅट. ओके, सो दिस इज अ लॉन्जिट्युडनल ॲक्सिस. Okay, first of all, okay, this is a rotor. Okay, this is a top view and this is a front view of the ship. Okay, as we have taken in the this one aeroplane, top view and the front view, right? So now if you are taking a top view and a front view, now what is this? This is a rotor, right? Okay, next this is a longitudinal axis, transverse axis. Now this front end or the fore end is called as a bow end, right? And a rear end or a rear end is called as a stern. Okay, तर मागच्या जसं तिथे आपण टेल म्हणतो तसं इथे स्टर्न म्हणतो आणि इथे आपण काय म्हणतो? बो म्हणतो. ओके, सो ही नावं तुमच्या लक्षात आली पाहिजे, महत्वाची. ओके, देन दिस लेफ्ट हँड साइड. आता जर तुम्ही असं समोर उभं राहिला, इमॅजिन करा की तुम्ही असं शिपच्या मागच्या बाजूला उभे आहात आणि असं समोर तोंड करून. ओके, सो दिस इज युअर पोर्ट. लेफ्ट हँड साइडला तुमचा पोर्ट असेल आणि राईट हँड साइडला तुमचा काय असेल? राईट हँड साइडला काय असेल? स्टार्ट मोड असेल. इज इट क्लिअर? इज इट क्लिअर? तुम्हाला काय सांगतोय? लेटस ही तुमची शीप आहे ना, ही तुमची शीप आहे आणि या शीपच्या तुम्ही असे समोर उभे राहा आणि शीपकडे तुम्ही काय करायचे? पाठ करायचे आणि शीप समोर तुमचं तोंड असेल ॲज युजल. ओके, तर तुमचा हा जो लेफ्ट हँड असेल, तुमचा राईट हँड असेल. ओके, तर तो जो लेफ्ट साइड असेल त्याला आपण म्हणतो पोर्ट, जो राईट साइड असेल त्याला आपण म्हणतो स्टार बोर्ड, मागची बाजू असेल त्याला आपण म्हणतो स्टर्न अँड फ्रंट एंड इज कॉल्ड एज अ बो. इज इट क्लिअर? हॅव यू अंडरस्टँड दिस? ओके, सो पोर्ट, स्टारबोर्ड, स्टर्न आणि बो अशा 4 गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. ओके, चलो नेक्स्ट. देन ऍक्सिस ऑफ स्पिन. व्हॉट इज ओ एक्स? ऍक्सिस ऑफ स्पिन. त्याच्यानंतर व्हॉट इज ओ आय? ओ आय इज नथिंग बट ऍक्सिस ऑफ प्रिसिजन. ओके, ऍक्सिस ऑफ प्रिसिजन, ओ आय ॲज युजल. ठीक आहे. नाव आता शिप मध्ये 3 कंडिशन्स असतात. शिप मध्ये कुठल्या 3 कंडिशन्स असतात? एक म्हणजे पिचिंग, त्याच्यानंतर दुसरी म्हणजे स्टिअरिंग आणि तिसरी म्हणजे कुठली असणार आहे? स्टिअरिंग, पिचिंग आणि रोलिंग. ओके,
आता आपण एरोप्लेनचं ते बाळांनो एक्झाम्पल बघितलं ना, त्याच्यामध्ये फक्त स्टिअरिंग होतं. त्याच्यामध्ये 3 गायरोस्कोप म्हणजे when the aeroplane is taking a left or a right turn, it will have an effect on the either the tail will raise or dip, like okay. But in ship we have a 3 conditions: steering, pitching, and rolling. Okay, so you'll understand one by one condition. Okay, so what is steering? Suppose this is a left turn. Okay, the ship is turning to the left. So what is the effect of reactive gyroscopic couple? That we have to see. Then shift is turning right. Okay, and third, pitching. Pitching means what? Up and down. Pitching म्हणजे काय? Up and down movement about this axis OY. Up and down movement about this axis OY. This axis OY is nothing but a transverse axis. ओके, म्हणजे जर तुम्ही गाडीचं एक एक्झाम्पल घेतलं तर गाडी अशी पुढून उचलली गेली किंवा मागून उचलली गेली, समजते, त्याला आपण म्हणतो पिचिंग. ओके, दॅट इज अ सेकंड कंडिशन. अँड द थर्ड कंडिशन इज रोलिंग, दॅट विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके, इथपर्यंत तुम्हाला समजलंय. आता नाव let us start with the example of the steering. Okay, okay, so before I start you have to understand this diagram. See, plane of gyroscopic couple, that is a XOY, is the couple or is the plane where you will see the effect of gyroscopic couple. Okay, so you have to look from the front view, that is a XOY. Okay, so chalo आता आपण हे स्टार्ट करूया. So let us say this is the axis of spin. Okay, OY. Okay, now a direction of weaving. आता direction of weaving कुठे? This is the observer. So you are observing from the stern end. You are observing from the stern end. म्हणजे तुम्ही मागच्या बाजूने ऑब्झर्व करताय. तुम्ही मागच्या बाजूने ऑब्झर्व करताय आणि हा जो तुमचा रोटर आहे ना, हा तुमचा रोटर आहे, तो कसा रोटेट होतोय? क्लॉकवाईज रोटेट होतोय. रोटर इज रोटेटिंग क्लॉकवाईज. ओके, सो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो दिस इज युअर पॉइंट O, दिस इज युअर पॉइंट X. ओके, चलो, so take a point O and take a point X. Tell me, मला फक्त एवढं सांगा, आता तुमचा ऑब्झर्वर इथे आहे, इथे तुमचा ऑब्झर्वर आहे म्हटल्यानंतर माझा ऑब्झर्वर इथे आहे, हा माझा पॉइंट O असेल आणि हा पॉइंट माझा X असेल. आता मला सांगा, तुम्ही मागच्या बाजूने बघताय, रोटर क्लॉकवाईज रोटेट होते शिपचं, आणि शिप कुठे टर्न घेते? लेफ्ट टर्न घेते. आता मला सांगा, ॲरो कुठे जाईल? टुवर्ड द X और टुवर्ड द O? एनीबडी? म्हणून तुम्हाला समजतंय ना मी काय सांगतोय ते? Anybody? Towards X. Towards X? Okay, yes, towards X, you are correct. Okay, this is very, very important. So towards X, okay. Now, looking from the behind, looking from the stern end, okay, and the ship is taking a left turn. The ship is taking a left turn means what? X will move upward or X will move downward? Where you will show the X? Upward. Upward, yes. So I am showing it upward. Okay. So my X is upward. Okay. So how I will, now let us say this is my observer. This is my observer. Now I have to bring my observer, because when I will bring my observer over here, okay, then and then only I can see this plane, which is nothing but the XOY plane. And from this XOY plane, okay, what I can see, what is the effect of reactive gyroscopic couple? Now tell me. आता मला फक्त तुमच्याकडनं आन्सर हवं की reactive gyroscopic couple कुठे ऍक्ट होईल आणि active gyroscopic couple कुठे ऍक्ट होईल. ओके, सो दिस इज active gyroscopic couple. So active gyroscopic couple will rotate clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Clockwise. Why? Because it is away from the observer. Reactive gyroscopic couple. When will the reactive gyroscopic couple rotate? Anti-clockwise. Anti-clockwise, because it is towards the observer. Okay. Now what is the effect? आता इफेक्ट बघायचा आहे. इफेक्ट काय असेल मला सांगा, आतापर्यंत तुम्हाला कळलं असेल तर शिप वरती इफेक्ट काय असणार आहे याचा? शिप वरती इफेक्ट काय असणार आहे? एनीबडी? बघा ना, हा क्लॉकवाईज आहे, बघा ना, क्लॉकवाईज ऍक्ट होतोय. इथे मी दाखवलं ना तुम्हाला, फ्रंट व्ह्यू मध्ये क्लॉकवाईज ऍक्ट होतोय, सॉरी अँटी क्लॉकवाईज ऍक्ट होतोय रिएक्टिव्ह गॅरोस्कोपी. इफेक्ट काय असणार आहे? काय झालं इफेक्ट? बघा, हा लेफ्ट टर्न झाला, दिस इज लेफ्ट टर्न, राईट? शिप इज टेकिंग अ लेफ्ट टर्न, आणि हा तुमचा काय झाला? लिफ्ट ऑन द फ्रंट साइड. म्हणजे असं म्हणायचं ना, आपण कसं म्हणायचं? फ्रंट साइडला आपण काय म्हणतो? फ्रंट साइडला आपण काय म्हणतो? त्याच्या फ्रंट साइडला आपण काय म्हणतो? फ्रंट साइडला काय म्हणतो रे बाळांनो? नोज. नाही नाही, Bow. शिपच्या बो. आणि रिअर साइडला Stern. ओके, मग इथे मी स्टर्न म्हणतो आणि इथे मी बो म्हणतो. सो व्हॉट इज द इफेक्ट?
React to gyroscopic couple is already anti-clockwise. So effect is raise the bow and lower the stern.